Terawan Saranai. Welcome to Piriven English, DP Piriven. Right, now you know in all Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbooks. Sri Lanka Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven English textbook එක follow කරනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නේද? So for that we help you. අපි ඔබට උදව් කරනවා. So in that, by now I have completed discussing grade 1 and grade 2 textbook. අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි මේ වෙනකොට නේද? And I started discussing grade 3 textbook as well. Grade 3 එකෙත් අපි පටන් ගත්තා. By now I have completed discussing 5 units. ඒකෙත් unit 5ක් මේ වෙනකොට අවසන්. මම හිතන්නේ ඔක්කොම එකින් එක පිළිවෙලට follow කරන්න ඇති. You have to do like that. Even if you are in grade 3, or grade 3 student කෙනෙක් වුණත්, you better follow all the lessons from grade 1. Grade 1 එකේ ඉඳන් ඔක්කොම lessons ටික follow කරා නම් හොඳයි. You can improve your English. ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Then in grade 3 unit 5 we discussed, and unit 6 I started. There you learned a very important thing. එතනදී ගොඩක් වැදගත් කොටස් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. About 5 precepts. පන්සිල්. දැන් ඒක පදනම් කරගෙන කොහොමද ධර්ම දේශනාවක් අපි හදාගන්නේ? කතාවක්. You had to write. So then finally we came to the part after discussing those present perfect tense එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේ grammar කොටස් ඒ ටික කතා කරලා අවසානයේ අපි නතරුනේ මෙන්න මෙතන. Connectors in grade 3 unit 6. Now so today in this video I hope to discuss, my plan is to discuss from this point onwards. මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට ඉතුරු කොටස. Unit 6 වල. Right. Now if you have the book, you can take the book and get ready for that. Now it is connectors. What are connectors? We meet a calling hyphen ගැන එහෙම කතා කරේ. Then we will think connectors. You know connect, join. Now connector, then connect කියන වචනේ තමයි connector හැදෙන්නේ. Then play කිව්වම් player. Play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා, player සෙල්ලම් කරන්න, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකයා. හරි ලේසි බලන්න වචන හැදෙන විදිය. එතනින් ටොපික් එකේ ඉඳන් අපිට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අල්ල ගන්න පුළුවන් හැම තැනකින්ම you try to get something to your knowledge. ඔබේ දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න බලන්න හැම තැනකින්ම. දැන් එතන connect, connector, අර play, player, write, writer ඒ වගේ. connector, connect කරන්න. ඒකේ plural එක connectors. Joining words. Now let us learn how to join sentences. Let us learn how to join sentences. Sentences join කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ to write long sentences, දිග වාක්‍ය ලියන්න. When we express our ideas, අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට, we can't just tell simple small sentences. පොඩි වාක්‍ය නෙමෙයි. ඒ වාක්‍යයට තව අදහස් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ. අන්නේ එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන කෑලි තමයි connectors කියන්නේ. Conjunctions කියනවා. අපි අන්නේ වගේ ටිකක් තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ බලන්න. To join sentences, වාක්‍ය එකතු කරන්න. The word then, therefore, after, before, so that, so, because, then, while, as are called connectors. මෙන්න මේ වචන වලට කියනවලු connectors කියලා. එහෙනම් මේ වචන අනිවාර්යෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා to write essays, dialogues, speeches, and also speak out. So when you speak with somebody else, තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොටත් මේවා යූස් කරන්න වෙනවා. ඒකට ලියන්න රචනා ලියන්න එහෙම අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා නේද? Then they are very very important. ගොඩක් වැදගත් කොටස් ටිකක්.
Then see how they are used to join sentences or ideas. බලන්න දැන් ඒව කොහොමද ideas නැත්නම් අදහස් දෙකක් එකතු කරන්න වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. So rather than getting the Sinhala meaning of it, ඒක සිංහල තේරුමම ගන්නවට වඩා ඒක කොහොමද වාක්‍යයක යෙදෙන්නේ කියන එක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. That is the most important thing. Then you will be able to use it properly in your writing and in your speaking. ඔබ ලියනකොට කතා කරනකොට ඒක හරියටම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට. Now just to look at this. මේවා then. So if you tell the meaning in Sinhala, then එවිට නැත්තම් ඉක්බිති අන්න ඒ වගේ තේරුමක් එන්නේ. ඒක තමයි වාක්‍යයකම බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔබට තේරෙනවා how it is used. Therefore, එම නිසා, after පසුව, before පෙර, so that ඒක හින්දා කියනවා වගේ. So ඉතින් because මක් නිසාද then ආයිමත් ඒ then repeated while අතර යමක් කරන අතරේ කියන්නේ as නිසා. Now that they are the direct Sinhala meaning. සිංහල ඒක තේරුම දැනගත්තට බලන්න ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා I'll tell you. They show some logical connections between utterances. They show මේවයින් පෙන්නනවලු logical connections. තර්කානුකූල සම්බන්ධය. Between utterances. කියවන් නැත්නම් වාක්‍ය නැත්නම් අදහස් දෙකක් අතර තියෙන සම්බන්ධය පැහැදිලිව මෙන්න මේ වචන වලින් පෙන්නනවලු. Example, then this will make her birthday more meaningful, won't it? තොර අපි කතාවේ අර අම්මයි පුතයි පන්සලට ගිහිල්ලා හෙට දවසේ දානේ ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා අපි කොටස කතා කරන්නේ මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී එතෙන්දි කියනවා this birthday is very important නැත්නම් special මේ birthday එක special කිව්වා. Why? Because that is her mother's 89th birthday. 89 වෙනි birthday එක. අන්න එතකොට then this will make her birthday more meaningful. ඒ birthday එකට තමයි මේ දානයක් දෙන්න යන්නේ නේද? එහෙනම් then this birthday එහෙනම් මේ birthday එක meaningful වෙයි අර්ථවත් වෙයි කියලා කියන්නේ. බලන්න එතකොට then කියන එක use කරපු විදිය. තව යමක් කියලා කලින් ඊට පස්සේ තමයි ඉන්නේ. ඒකට join වෙන්න තමයි මේ then sequence එක. ඒකම තිබුණා in case we have to attend another event. අපිට වෙනත් event එකකට එහෙම යන්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙනත් දානයකට එහෙම වඩින්න තියෙනවා නම් එතෙන්දී අර හාමුදුරුවෝ කිව්වේ we will make arrangements. බලන්න we will make arrangements අපි වැඩපිළිවෙලක් හදන්නම් අපිට වෙනත් event එකකට යන්න තියෙනවා නම් ඒ අදහස් දෙක join කරේ in case we have to attend another event වෙනත් event එකකට attend වෙන්න තියෙනවා නම් බලන්න මේ අදහස ගත්තේ කොහොමද කියලා in case එහෙම වුණොත් අපි මෙහෙම කරන්නම් cause and effect cause එක effect එක හේතුව සහ ඵලය මෙහෙම වුණොත් මේක තමයි we will make arrangement එක තමයි ඵලය පෙරියන්න වුණොත් අපි වෙන එක arrangement එකක් දාන්නම් හේතුව මේක එහෙම වුණොත් ඵලය මේක cause and effect I will tell them more මම තව ටිකක් විස්තර කරනවා මේ බලන්න ඒ වචන connector මෙතන because therefore after ඒ විදිහට so that also while when as or since how to connect කරන විදිය මේ column එකේ තියෙනවා examples ටිකක් තියෙනවා මේකේ so this is what you have to do look at the example carefully බලන්න දීලා තියෙන example එක උදාහරණය
then you will understand how to use them. කොහොමද මේවා use කරන්නේ, පාවිච්චි කරන්නේ as connectors. බලමු අපි එකින් එක. That is because පාවිච්චි කරන්නේ මෙහෙමයි. effect එකයි because එකයි cause එකයි. ඒ කියන්නේ because කියන එක තමයි connector. joining word එක නේද? අපි අදහස් දෙක නැත්නම් වාක්‍ය දෙක join කරන්න ගන්න වචනේ because. ඒක දෙපැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ? ප්‍රතිඵලය cause කියන්නේ හේතුව. හේතුව සහ ප්‍රතිඵලය බලන්න example එක. I came late to school. මම ස්කෝලේට ප්‍රමාද වෙලා ආවා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රතිඵලය. මොකද because මක් නිසාද I couldn't catch the bus. අන්න cause එක. හේතුව. එතකොට ප්‍රතිඵලය because ඊළඟට හේතුව. I came late to school. මම ප්‍රමාද වෙලා ඉස්කෝලේට ආවා. because මක් නිසාද I couldn't catch the bus. මට බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. Now see the way of using because. Once again look at the sentence. I couldn't come to school because I couldn't catch the bus. මට එන්න බැරි වුණා ඉස්කෝලේ මක් නිසාද බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණ හින්දා. I came late to school. Next one. Therefore එම නිසා බලන්න ඒක පාවිච්චි කරන විදිය. ඒකෙත් cause therefore effect. මේ දෙක මාරු වෙනවා බලන්න. මෙතන effect එක ඊළඟට because ඊළඟට cause. මේ cause මෙතන cause. Therefore ඊළඟට effect. හේතුව ඊට පස්සේ therefore ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵලය. බලන්න example එක. I overslept වැඩිපුර නිදාගත්තා. 6ට නැගිටින එක 7-8 වෙනකන් නිදාගත්තා. overslept. Therefore එම නිසා I couldn't do my homework. මට homework කරන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි නම් effect එක ප්‍රතිඵලය. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මුල තියෙන්නේ overslept. වැඩිපුර වෙලාවක් නිදා ගැනීම. බලන්න එතකොට ඒ දෙකේ මේකේ effect එක මුල ඊළඟට because ඊළඟට cause එක හේතුව. මේකේ හේතුව therefore එම නිසා ආයෙකින්ද වෙච්ච ප්‍රතිඵලය මේක. I overslept. Therefore I couldn't do my homework. මම වැඩි වෙලාවක් නිදාගත්තා. එම නිසා මට homework කරන්න බැරි වුණා. Look at the next one. After පසුව. Second action plus after plus first action. That means there are two actions. Actions දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රියාවන් දෙකක්. වෙච්ච ක්‍රියාවන් දෙකක්. එකෙන් පළවෙනි action එකයි දෙවෙනි action එකයි. බලන්න මේකේ. We entered the shrine room. අපි shrine room එකට ඇතුල් වුණා. බුදු මැදුරට ඇතුල් වුණා. ඇතුළට ගියා. ඔන්න පළවෙනි action එක. After we removed our shoes. ඒක කරේ කොහොමද? After we removed our shoes. අපේ shoes සපත්තු ගැලෙව්වට පස්සේ. බලන්න මේක ගත්ත විදිය. ඇතුල් වුණා after we removed our shoes. ඒ කියන්නේ shoes ගැලෙව්වට පස්සේ තමයි බුදු මැදුරට ඇතුල් වුණේ. See the way of using the word after. මෙතන මුලට එහෙම දැම්මොත් after we entered the shrine room කිව්වොත් එහෙම shrine room එකට ඇතුල් වුණාට පස්සේ සපත්තු ගැලෙවුවා වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? ඊට කලින් වෙන්න ඕනේ. සපත්තු ගලවලයි අපි ඇතුළට යන්නේ නේද? Look at the next one. So that නැත්තම් so cause so that effect. හේතුව ඊට පස්සේ so that එක ඊට පස්සේ ප්‍රතිඵලය effect එක. Look at this one. It is easy එක lazy so that I did it at once. මම ඒක එකපාරටම කරා. So that
එම නිසා කියන්න වගේ. ඒක හින්දා. ඒක lazy. It is easy. ඒක හින්දා මම ඒක එකපාරම කරා. ආයි දෙපාර තුන් පාර try කරන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න ඒක use කරපු විදිය. lazyම කරන්න පුළුවන් වෙච්ච හේතුව තමයි lazy. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි එකපාරින්ම කරා. I did it at once. Very simple, isn't it? Next one, while. Action, while, continuous action. Then there are two actions in that. ඒකෙත් එතකොට actions දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රියාවන් දෙකක්. එක ක්‍රියාවක් කියනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ ක්‍රියාව කියන්න කලින් while ඊළඟ ක්‍රියාව continuous වලින් එන්නේ. වෙමින් තියෙනවා කියන එක. මේ බලන්න example එක. We heard a knock on the door. We heard අපිට ඇහුණා knock on the door. දොරට තට්ටු කරනවා. අන්න ඒක පළවෙනි ක්‍රියාවක්. While I was doing my homework. While I was doing my homework. මං homework කරමින් ඉන්න අතරේ. මං homework කරමින් ඉන්න අතරේ දොරට තට්ටු කරනවා ඇහුණා. එතකොට action දෙකක්. එකවර සිද්ධ වෙලා. එතකොට මේ දෙවෙනි action එක කියනකොට බලන්න ක්‍රියාපදයේ ing එන්නේ. while කිව්වට පස්සේ verb එක ing. මං homework කරමින් ඉන්න අතරේ මට දොරට තට්ටු කරනවා ඇහුණා. Clear? Next one. When. Action plus when plus non-continuous action. ක්‍රියාවක් action එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ when ඊට පස්සේ continuous නොවන දිගට කෙරෙමින් නැති action එක. මේකේ කෙරෙමින් තියෙන එකක්නේ. Look at the example. We were studying. අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටියා. We were studying. When the principal entered the classroom. පළවෙනි එකට එතකොට action එක සිදුවීමින් යනවා. අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටියා when the principal entered ඇතුළු වුණාම ඇතුළු වෙනකොට කියන the classroom එකට පන්තියට එනකොට principal අපි studying අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටියේ. එහෙනම් when the principal entered principal ඇතුළු වෙන විට කියනවා වගේ ඇතුළු වෙන විට ඇතුළු වෙනකොට අන්නේ අදහස තමයි මේ when එකකින් ගත්තේ. principal පන්තියට එනකොට එන විට අපි ලියමින් සිටියා අපි ඉගෙන ගනිමින් සිටියා ඒ වගේ. එතකොට විට that idea is there when. බලන්න when earlier you learned the word when as a question word. when පාවිච්චි කරේ ප්‍රශ්න වචනයක් විදිහට නේද? දැන් මෙතන එහෙම නෙමෙයි. මෙතන to join ideas. Next one, as, since. As නිසා since කියන්නේත් නිසා බලන්න මේ වගේ හැදෙන විදිය result එක as then cause එක ප්‍රතිඵලය result ඊට පස්සේ as ඊට පස්සේ cause හේතුව. Look at the example. We didn't sweep අපි අතු ගෑවේ නැහැ the garden එක අපි අතු ගෑවේ නැහැ as it rained heavily. වැස්ස නිසා තදින්ම වැස්ස නිසා we didn't sweep. වැස්ස නිසා අන්න නිසා කියන තමයි as it rained heavily. තදින්ම වැස්ස නිසා අපි අතු ගෑවේ නැහැ. නැත්නම් since it rained heavily කියන්නත් පුළුවන්. since කියන්නේත් නිසා. as කියන්නේත් ඒ තේරුමයි. වැස්ස නිසා. Now, I hope then these words are very clear to you. Right? දැන් එතකොට මේ connectors ටික ideas නැත්නම් sentences join කරන්න පාවිච්චි කරපු විදිහ මේ හොඳටම පැහැදිලි නේද? Read these sentences again and again and pay your attention and try to construct similar sentences. දැන් මේ වාක්‍ය කියවලා ඒ වගේ තව වාක්‍ය හදන්න බලන්න. එතකොට මේක යෙදෙන ආකාරය පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Look at the first one.
I came late to school because I couldn't catch the bus. මට බස් එක අල්ලන්න බැරි වුණ නිසා මට I came late to school. ඉස්කෝලේට පරක්කු වෙලා ආවේ. I came late to school. I got low marks. මට අඩු ලකුණු ලැබුණා because I didn't do the paper well. මම පේපර් එක හොඳට කරේ නැහැ. I couldn't or I got third place in the class because I couldn't answer one question. මට එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද මට හම්බුනේ තුන්වෙනි තැන. නැත්තම් පළවෙනියා. Likewise, right? බලන්න ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න. Because මක් නිසාද? I overslept, therefore I couldn't do my homework. I walked slowly, therefore I couldn't catch the bus. මං හිමීට ගියේ ඉතින් මට එම නිසා therefore බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. We shouted, therefore the teacher scolded us. අපි කෑ ගැහුවා. Therefore එම නිසා the teacher scolded us. teacher අපිට බැන්නා. ඒ වගේ therefore එම නිසා. ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න. We entered the shrine room after we removed our shoes. ඒ වගේ we entered the shrine room after we removed our shoes. සපත්තු ගැලවීමෙන් පසු. ගැලෙවට පස්සේ shrine බුදුයට ඇතුළු වුණා. We entered the library after we removed our shoes. Right? ඒ වගේ. We answered the questions after we read the paragraph. ඡේද කියුවට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියුවා. Try to construct new sentences. බලන්න මේ වගේ අලුත් වාක්‍ය ලියන්න. I'm telling some more examples for you, right? It is easy so that I did it at once. ඒක lazy so that. නැත්තම් so කියන්න පුළුවන්. එම නිසා. ඒක lazy. ඉතින් මම ඒක එකපාරටම කරා. Right? ඉතින් නැත්තම් so that. So or so that. දෙකම එක විදිහට use කරන්න පුළුවන්. And we heard a knock on the door while I was doing my homework. අපිට දොරට තට්ටු කරනවා ඇහුණා while I was doing homework. We watched TV while we were having our dinner. dinner එක ගන්න අතරේ TV බැලුවා. action දෙකක් එකට. ඒතර while එකට පස්සේ ing form එන්න ඕනේ. While I was having dinner. While I was eating. Coming in අතරේ I watched TV. Like that. We were studying when the principal entered the classroom. We were playing when mother came to the playground. Right? ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හදන්න. We didn't sweep the garden as it rained heavily. අපි garden එක අතු ගෑවේ නැහැ වැස්ස නිසා. We didn't do the activity as I could not understand the lesson. පාඩම තේරුන්නේ නැති නිසා activity එක කරේ නැහැ. ඒ විදිහට try to construct some new sentences. මේ වගේ අලුත් වාක්‍ය ටිකක් හදන්න බලන්න. Right. Then summary. Connector, because, effect, because, cause. I came to school because I couldn't catch the bus. මම මේක විස්තර කරා නේද? The same thing in big letters now you can see. Therefore, I overslept, therefore I couldn't do my homework. After we entered the shrine room, after we removed our shoes. Same thing. අපි කතා කරපු ටිකම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙන්න ටිකක් ලොකුවට මේ තියෙන්නේ. එතකොට so that it is easy so that I did it at once. Same sentence. ඒ වාක්‍ය ටිකමයි හරි.
Then activity 10. Copy down the following, copy කරන්නලු following sentences into your writing book. ඔබේ ලියන පොතට. And underline the correct connector given within the brackets. හිස්තැනින් දීලා තියෙනවා connectors තුනක්. මේවෙන් වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකටද? මොකද්ද මේ අදහස් join කරන්න, එකතු කරන්න. බලන්න. I was late. මම ප්‍රමාදයි. So then because I couldn't catch the school bus. මට ඉස්කෝලේ බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? අපි මෙතනම කියවෝක. Now just look at this. මේ බලන්න because එක. I came late to school because I couldn't catch the bus. Then what can be here? I was late. මම ප්‍රමාදයි. මොකද මට බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. Then because. Copy down the following sentences into your writing book and underline the correct connector. Now we underline the correct connector. Then what is the sentence? I was late because I couldn't catch the school bus. මට ඉස්කෝලේ බස් එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මං ප්‍රමාද වුණා. Next one. Venerable Susima got up late. සුසීම හාමුදුරුව got up late කියන ප්‍රමාද වෙලා අවදි වුණා. Before as after. He had the පිරිත් ceremony last night. ඊයේ රාත්‍රී පිරිත් ceremony එකට ගිය නිසා සුසීම හාමුදුරුව ප්‍රමාද වෙලා හැරුණේ. අන්නේ අදහස එන්නේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේද? got up late. Before කියන්නේ පෙර. එහෙමද? After පසු. After he had පිරිද්ද as he had. පිරිතක් තිබුණ නිසානි ප්‍රමාද වෙලා හැරුණේ නේද? එහෙනම් as he had. As he had a pirit ceremony last night. Next one. Every day we worship the Buddha. හැමදාම අපි බුදුන් වඳිනවා. ඊට පස්සේ after, while, before. Every day we worship the Buddha. Then we go for sleep. We go for sleep. නින්දට යනවා. එතකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? නින්දට යන්නේ after, while, before. After කියන්නේ පසුව, while කියන්නේ අතරේ, before කියන්නේ පෙර. අපි we go for sleep. නින්දට යන්න පෙර බුදුන් වදිනවද? ඒ කියන්නේ before. පසු බුදුන් වදිනවද? After. යන අතරේ බුදුන් වදිනවද? පැහැදිලිනේ ඒක නේද? අපි නිදාගන්න පෙර. එහෙනම් every day we worship the Buddha before we go for sleep. නින්දට යන්න පෙර බුදුන් වදිනවා. Next one. Venerable Rahula went for an alms giving. Rahul හාමුදුරුවෝ දානයකට වැඩියා. ඒතර went කියන එකකින් වැඩියා කියනත් ගියා කියනත් ඒක. After pasu, so itin then he missed the first lesson. පළවෙනි පාඩම මිස් වුණා. Then Venerable Rahul went for an alms giving එකට ගිය නිසා පළවෙනි පාඩම මිස් වුණා කියලානේ කියන්නේ. ඒකට after ගන්න බෑ. then කියන්න බෑ. so ඉතින් ඒකට ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි he missed the first lesson. පළවෙනි lesson එක මිස් වුණා. Right? Now it is clear. පැහැදිලි නේද? Now in the same way, try to write some more new sentences of your own. තමන්ගේම අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න. Number 5. Retreat season comes Vesak festival. After, before, while.
while කියන්නේ අතරේ, before කියන්නේ පෙර, after කියන්නේ පසු. මේ සීසන් එක එන්නේ වෙසක් එකට පස්සේද ඉස්සෙල්ලාද එහෙම නැත්නම් වෙසක් ෆෙස්ටිවල් අතරේද? So then when do we get එතකොට ඒ කාලේ එන්නේ මොකද? retreat season comes වෙසක් ෆෙස්ටිවල් එකට පස්සේ. එහෙනම් after වෙසක් ෆෙස්ටිවල්. Right? Next one. A few devotees were falling asleep. Devotees කීප දෙනෙක්, ඒ කියන්නේ උපාසකම්මලා falling asleep නින්දේ වැටෙනවා, නින්ද යනවා. බණ අහනකොට මේ වෙන්නේ නේද? Falling asleep then so while the sermon was going on. බණ දේශනාව යනකොටද ඉතින් කියන එක දෙන්නේ while යන අතරේද? While the sermon was going on, දේශනාව යන අතරේ කීප දෙනෙකුට නින්ද ගියා. ඒක එහෙම වෙනව නේද? ඕනතරම් දැකලා ඇති නේද? Right. So now see the way of using those connectors. බලන්නේ වචන පාවිච්චි කරපු විදිහ අදහස් join කරන්න, වාක්‍ය join කරන්න. Next one. Queen Yasodhara passed away. Yasodhara Deviya passed away. මියගියේ before, after, as the Buddha did. බුදුරජාණන් වහන්සේට before ද after ද? පෙරද පසුද නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ නිසාද? as කිව්වොත් නිසා වගේ ඉන්නේ. Then Yasodhara, then before or after? Yes. Here as නැත්නම් the Buddha did කියන්නේ එතනින් කියවෙන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එසේ කරා. ඒ කියන්නේ මෙතන passed away කියන්නේ අපිට නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ නිර්වාණයටපත් වුණා නේද? Right. So අපි හාමුදුරුවරුන්ට එහෙම අපි කියන්නේ නැහැ. එතකොට died කියන වචනේ use කරන්නේ. die කියන්නේ මැරෙනවානේ. ඒ අර්ථයම තමයි passed away. අභාව ප්‍රාප්ත වුණා කියලා කියන්නේ. අපවත් වුණා කියලා කියන්නේ. So අර මැරෙනවා කියන එකට it is layman. අපි සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ඒ වචනේ පාවිච්චි කරාට අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ඊට වඩා උතුම්. කරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ වගේ අපවත් වුණා කියලානේ අපි කියන්නේ නේද? එතකොට ඒක සිද්ධ වුණේ Yasodhara passed away after or before the Buddha. Queen Yasodhara passed away before. පෙර. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑමට පෙර. අවුරුදු 3කට කලින් නේද? Right. So before. පෙර. I prefer Pali to Sanskrit. I prefer Pali to Sanskrit. බලන්නේ යෙදුම පාලි වලට වඩා මම සංස්කෘත වලට සංස්කෘත භාෂාව. Then so since I scored the highest marks for it. ඒක නිසා මම ඒකට වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. I prefer Pali to Sanskrit. So ඒ නිසා I scored highest mark. ඉතින් මම වැඩිම ලකුණු ලබා ගත්තා. So I scored the highest marks. Now you are coming to another grammar point. Now so far we discussed the use of connectors, joining words. පාවිච්චි කරන විදිහ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. දැන් බලන්න මෙතන given below is the story of සත්තිකුම්භ. සත්තිකුම්භ කියන කතාන්දරේ තමයි මේ තියෙන්නේ. But the sentences are jumbled. වාක්‍ය mix කරලාලු.
jumbled order. Put the numbers in the given column correctly to make the story meaningful. First one is done for you. ඒ ටික පිළිවෙලට හදන්න කියලා කියන්නේ මෙතනින් අංක දාන්න කියලා කියන්නේ. First one is done for you. බලමු first one එක කරලා දීලා තියෙනවද කියලා. No, in your textbook it is a little mistake. පුංචි mistake එකක් ඒ තියෙන්නේ. බලමු කතන්දරේ කියවලා. Once there lived two parrots with their parents in a nest of a large tree in the jungle. Once upon a time ඒ වගේ තමයි. එක කාලෙක there lived two parrots. Parrots ලා දෙන්නෙක්, ගිරව් දෙන්නෙක්. With their parents. Parents you know. දෙමව්පියෝ. In a nest. Nest කියන්නේ කූඩුවක of a large tree in the jungle. Large tree විශාල ගසක. In the jungle. කැලෑවේ. නම් කැලෑවේ විශාල ගසක ගිරව් දෙන්නෙක් හිටියලු ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියනුත් සමග. So learn these. If there are new words අලුත් වචන එහෙම තියෙනවා නම් ඒකේ pronunciation, meaning, spelling මතක තියාගන්න. Next one. One day their parents flew out in search of food for them. One day එක දවසක් their parents ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ flew out පිටටද ගිලිලා ගියාලු මොකටද? In search of food for them. ඒගොල්ලන්ට ආහාර ගේන්න. search කියන්නේ හොයාගෙන යන්න. හොයනවා. ආහාර හොයාගෙන යන්න දෙමව්පියොන්න කූඩුවෙන් පිටට ගියා. ගිලිලා. There came a storm. ඔන්න එතකොට storm එකක් ආවා. ලොකු කුණාටුවක් ආවා. The two birds were afraid of falling off their tree. The two birds කුරුළු දෙන්න afraid of බයයි. Falling off their tree. ගයින් වැටෙයි කියලා දැන් බයයි. Their wings were not strong enough. ඒගොල්ලන්ගේ wings අත්තටු not strong enough. ශක්තිමත් මදි. තාම පැටව. Strong enough for them to fly out. ඒගොල්ලන්ට ගිලිලා යන්න තාම ඒගොල්ලන්ගේ අත්තටු ශක්තිමත් මදි. ශක්තිමත් නැහැ. Their tree too began to shake horribly. Their tree ඒගොල්ලෝ ඉන්න tree එකත් began to shake. දැන් හුළඟට කුණාටුවට වැනෙන්න පටන් ගන්නලු තදින්ම. Because of the strong wind. Strong wind තද සුළඟ නිසා ඒගොල්ලෝ හිටපු ලොකු ගහත් හුළඟට වැනෙන්න පටන් ගත්තා. They were thrown out of the tree. ගහ වැනෙනකොට ගහේ හිටපු කුරුළු පැටව වීස් වෙලා ගියා. Thrown out of the tree and fell into two different places. තැන් දෙකකට වැටුණා. ගහ වැනෙනකොට ඔන්න එක කුරුල්ලෙක් විසි වුණා. ආයෙ විසි වුණා. අනිත් කුරුල්ලා තව පැත්තකට විසි වුණා. තැන් දෙකකට වැටුණා. They thrown out of the tree and fell into two different places. One was blown away to a land where a gang of robbers lived. One. Blown away. හුළඟට ගහගෙන ගියා කොහාටද? To a land. ඉඩමකට where a gang of robbers live. Robbers ලා කණ්ඩායමක්. කියන්නේ මංකොල්ලකාරයෝ හොරු ඉන්න තැනකට ඔන්න එක කුරුල්ලෙක් ගිහලා වැටුනේ. The robbers caught the parrot. ඒ robbers ලා හොරු ටික caught the parrot. parrot අල්ලගත්තා. caught the parrot and named it සත්ති කුම්භ. ඌට ඊට පස්සේ නම තිබ්බා සත්ති කුම්භ කියලා. He used to live with robbers. ඊට පස්සේ ඌ ජීවත් වුණේ robbers ලා එක්ක. ඒ හොරු මංකොල්ලකාරයෝ එක්ක තමයි එතකොට ඒ කුරුල්ලා ඒ parrot ගිරවත් ජීවත් වුණේ. Live with robbers and learn to use harsh and bad language. එතකොට ඒගොල්ලෝ එක්ක ඉන්නකොට ඉගෙන ගන්න වචන මොනවද? ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචන. හොරු
මංකොල්ලකාරයෝ හොඳ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. So whatever the words that the thieves used or the robbers use කරපු වචන learned ඉගෙන ගත්තලු parrot වත්. To use harsh and bad language නරක වචන නරක භාෂාව ඉගෙන ගත්තා that the robbers spoke. ඒ හොරු පාවිච්චි කරපු. එහෙනම් ඒ හොරු වගේම එතකොට මේ ගිරවත් හැදුනා. නරක වචන කියන්න, නරක දේවල් කරන්න, right ඒ වගේ. Because that is what it could see and hear. ඌට දකින්න අහන්න ලැබුණේ ඒවා. Next one, the other parrot was blown away to a land where there was a cottage of a hermit. The other parrot, අනිත් ගිරවා, was blown away ගහගෙන ගියේ හුළඟට කොහාටද? Where there was a cottage of hermit. තාපසයෝ ටිකක් ඉන්න තැනකට. මේ හුළඟට ගසාගෙන ගිහලා ඒ කුරුල්ලා වැන්නේ ගිරවව. He fell onto an altar of flowers. මල් අසුනකට ගිහිල්ලා වැන්නේ. මල් එහෙම පූජා කරනවනේ තැන් වල. ඒ වගේ එකක් උඩට ගිහිල්ලා මූ වැටුනේ. Flowers that was outside the cottage. ඒ cottage එකේ ඒ කුටියේ පිට තිබුණ මල් අසුනක් උඩට ගිහිල්ලා ඌ වැටුනේ. And was named පුෂ්පක. ඌට ඊට පස්සේ නම තිබ්බේ පුෂ්පක කියලා. ඇයි මල් අසුනකට උඩ වැටුණේද? එහෙම නම තියන්න ඇති නේද? පුෂ්ප කියන්නේ මල්නේ. පුෂ්පක. He used to live with a hermit. එතකොට ඒ තාපසාරාමයේ හිටපු තාපසතුමත් එක්ක ජීවත් වුණේ ඊට පස්සේ මේ ගිරා පැටියා. Who used kind words. එතකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වචන හරිම කාරුණික කරුණාවන්ත වචන. පුෂ්පක learned to speak kind words. එහෙනම් මේ පුෂ්පක එතනට වැතුනේ ගිරවා ඉගෙන ගත්තේ එයාට අහන්න ලැබුණේ දකින්න ලැබුණේ හොඳ අර භාවිතා කරන හොඳ වචන. එහෙනම් මේ ගිරවා ඉගෙන ගත්තෙත් හොඳ වචන. I think you have read this story. මේ කතාව කියලා තියෙනව නේද? So anyway, so this it is not actually mixed up as the instruction says in your book. පොතේ කිව්වට මේක jumbled කියලා. ඒක jumble කළා නෑ නේද? පිළිවෙලටම තියෙනවා. මේ විදිහට මාම ස්ටෝරි කියනවා නේද? 1 2 3 4 5 මේ විදිහට මාම ස්ටෝරි එක පැහැදිලිවම තියෙනවා නේද? 5 6 7. Now you can practice this story. මේ කතාව බලන්න. Read it again. නැවත කියවන්න. Then see whether you can relate it alone without looking at the book. පොත බලන්නේ නැතුව මේ කතාව කියන්න පුළුවන්ද බලන්න තව කෙනෙකුට. Learn the new words and sentences. I think you know the story. කතාව නම් මතකයි. See whether you can do it alone. First tell it to your friend. යාළුවට මේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද බලන්න. Then try to do in front of the class or assembly උදේ රැස්වීමේදී කරන්න බලන්න. So these things will help you in future when you do sermons. ධර්ම දේශනා කරනකොට බණ දේශනා කරනකොට මේ කතාවල් මතක තියෙනවා හොඳයි. You can relate them in English when you do your work in English. ඔබේ ඒ ධර්ම දේශනා ඉංග්‍රීසියෙන් දේශනා කරනකොට මේ කතාවල් කියන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට නේද? මතක තියාගන්න now itself. මේකේ පුංචි කතන්දර. Try to tell in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුරුදු වෙන්න. Then next part. One day the king of the country happened to pass the lodge of the robbers. One day. දැන් එතකොට අපි දන්නවා ඒ ගිරව් දෙන්න තැන් දෙකකට වැන්නේ. එක තැනකට ගිරවා speaks good language or bad language. With the robbers, bad language. With the hermit, good language. So 2 places, 2 parrots. Then one day, එක දවසක් the king of the country, රටේ රජුරුවෝ,
happened to pass the lodge. මේ lodge එක pass කරගෙන යන්න සිද්ධ වුණා රජුරවන්ට. රජුරෝ යන ගමනක මෙතනින් lodge of the robbers and අර හොරු රංචුව හිටපු තැනින් මේ රජු ගියා. එතකොට and heard the harsh words of the parrot. parrot ගේ harsh word මහා නරක වචන, because that is what it learned from the robbers. robbers ලාගෙන් ඇහුණ ඉගෙන ගත්ත වචනනේ. මූ මේවා කියනවා රජු යනකොටත්. the bird doesn't know whether it is the king or somebody else. මේ යන්නේ රජුරුවන්ද කවුද කියලා ගිරව දන්නේ නැහනේ. මූ නරක වචන කියනවා. harsh words. catch him, tie up, kill him. catch him, අල්ලන්න, tie up, ගැට ගහන්න, බඳින්න, kill him, මරන්න. these are the bad words. ඉතින් රජුරෝ යනකොට එහෙම කිව්වම අල්ලගනින්, ගැට ගහමම්, මරපන් කියලා වගේ. ලේසි නෑ නේද? thinking that there might be a danger, the king went away quickly. thinking, think කියන්නේ හිතනවා, හිතලා. මොකක් හිතලාද? there might be a danger. එතන මොකක් හරි danger, අවදානමක්, භයානකකමක් තියෙනවා ඇති කියලා the king, රජු මොකද කරේ? went away quickly. ඉක්මනට ආපහු යන්න ගියා. ඇයි? this parrot is telling like that. අල්ලන්න, ගැට ගහන්න, බඳින්න, මරන්න. so those bad words. then he heard the kind words of the parrot who said. ඒ යනකොට රජුට ඇහිලා තියෙනවා kind words, කරුණාවන්ත වචන. එහෙනම් අනිත් ගිරව ඉන්න තැනින් යන්න ඇත්තේ නේද? of the parrot who said. එයා කියලා තියෙන්නේ please come, you can rest here. please come, එන්න, you can rest here. ඔබට මෙතන විවේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාරුණික වචන ඇහිලා තියෙනවා from කාගෙන්ද? from a cottage nearby. ළඟ තිබිච්ච cottage එකකින්. පොඩි පැල්පතකින්. එහෙනම් අර ගිරව හිටපු තැන. soon he came to know that a hermit was living there. soon, ඉක්මනටම. he came to know, came to know කියන්නේ දැනගන්න ලැබුණා. මෙතන came කියන්නේ ආවා කියන එක නෙමෙයි. came to know කියන්නේ දන්නවනේ, දැනගන්න ලැබුණා. that hermit was living there. එතන තාපසතුමෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. last one. the king asked the hermit. the king අහලා තියෙනවා hermit ගෙන්, I heard the words of two different parrots. මට ඇහුණා parrot or ගිරව් දෙන්නෙක්ගේ වචන. one spoke harsh words. එක්කෙනෙක් නම් මහා කතා කරේ දරුණු වචන, කපපන්, කොටපන්, මරපන්, ඒ වගේ harsh words. and the other spoke kind words. අනිත් එක්කෙනා හරීම කරුණාවන්ත වචන කතා කරේ. why is that? ඇයි ඒ? රජුරු මෙය අහන්නේ. the hermit replied, one parrot lived with thieves. එතකොට hermit replied, පිළිතුරු දීලා තියෙනවා one parrot, එක parrot කෙනෙක් lived with thieves, ජීවත් වුණේ හොරුත් එක්ක. so he used the language that the robbers spoke. so, ඉතින් he used the language, එයා පාවිච්චි කරේ that the robbers used. නැත්නම් that the robbers spoke. ඒ robbers ලා කතා කරපු වචන තමයි එයා පාවිච්චි කරේ. බලන්න මෙතන so use කරලා තියෙනවානේ. so he used. ඉතින් අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තේ connector එක. the other one lived, අනිත් එක්කෙනා ජීවත් වුණේ with me, මාත් සමග. so, ඉතින් connect එක. he spoke kind words. එයා කරුණාවන්ත වචන ඉගෙන ගත්තා. story is now very clear, no? පැහැදිලි නේද story එක? එහෙනම් අපිට මෙතන as we put number 7 here, we can put number 8, 9 and 10.
Now you can do this one අපිට මේක ජම්බල් නැත්තම් මික්ස්ඩ් අප් කරලා නැහැ නේද? මිශ්‍ර කරලා දීලා නැහැ. Now you can take this story into a paper. කොලයක ලියන්න නැත්තම් ෆොටෝකොපි අරගෙන you can cut into මෙන්න මේ තැන් වලින් මේ කොටු වෙන වෙනම කපන්න. එතකොට strips 10ක් එයි. So mix up and see whether you can put them in order. ඊට පස්සේ මේක කියවලා order එකට හදන්න පුළුවන්ද බලන්න. Right? And then you can check whether it is right or wrong. හරිද වැරදිද බලන්න පුළුවන් මේකෙන්ම නේ. දැන් මෙතන තියෙන පිළිවෙලටනේ. So you can do it in the class also. The teachers can do it. ගුරුවරුන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. So before doing this one in the class, you can have it in a photocopy. Photocopy එකක් අරගෙන cut into pieces. මේ තැන් වලින් කපන්න. මේ කොටස්. එතකොට කොටස් 10යි mix up and put into groups. Groups හදලා දුන්නාම ඒ group එක ඊට කියවලා order එකට හදන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම order එකට හදපු group එක දිනනවා. You can give some marks or clap or something නේද? Have a competition, reading competition. There they have to read. එතකොට මේක කියවලයි they have to understand and do it. You can do funny things actually. මේ වගේ ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන් පන්ති කාමරේ. Even you yourself without a teacher, ගුරුවරයෙක් නැති වුණත් දැන් කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික හදාගෙන ගිහිල්ලා පන්තිය කරන්න බලන්න. So mix up and read and put them in order. You can enjoy reading. Reading enjoy කරන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට එක්කෙනෙකුට කියවන්න දෙන්නේ මේ එක කොටසක් විතරයිනේ. හරි ලේසි. දිග කතාවම කියනවට වඩා ලේසි නේද? Then you can arrange and read the whole story together. The next activity, that is speaking. Very important for you to speak in English. English in කතා කරන්න. Now use connectors. We learned connectors are therefore, because, as, and so, after, before. ඒ වගේ අපි connectors ඉගෙන ගත්තේ දැන්. Use ඒවා connectors use කරන්න පාවිච්චි කරලා make the story more meaningful. අපි දැන් මේ කියපු කතාව more meaningful, තවත් අර්ථවත් කරන්න and narrate it to the class. පන්තියට ඒ කතාව කියන්න. You will start like this. මෙන්න start කරන විදියක් දීලා තියෙනවා. බලන්න කොහොමද කියලා. Today I'm going to tell you ජාතක story. Today I'm going to tell you a ජාතක story. මම අද ජාතක කතාවක් කියන්න යන්නේ. It is the සත්තිකුම්භ ජාතක story. Story එකේ නම කිව්වා. සත්තිකුම්භ ජාතක story එක තමයි ඒ. Once there lived two parrots. එක කාලෙක there lived two parrots with their parents in a nest in jungle. ඒ විදියට now you have to continue writing the story. දැන් මේ කාලින් කියපු ඒ කතාව මේ විදියට දිගට කියන්න ඕනේ කියනකොට you try to use those connectors. Therefore, after that, before, so, because, since, අන්න ඒ වගේ පුළුවන් තරම් වචන පාවිච්චි කරලා මේ කතන්දරේ ලියන්න. අපි දැන් කියපු කතාව. Then relate it to yours or narrate. මේ කතාවක් කියමු අපි කියනකොට කියනවා narrate කරනවා කියලා. Narrate the story to the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා කියන්න ඕනේ කතාව. හැමෝම මේක කරන්න ඕනේ. Right? It is not difficult. අමාරු නෑ. මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අනාගතයේදී. Right. Then let's come to this part. Please do that activity. Yeah? Let's have some tea. The next activity in your book. පොතේ තියෙන ඊළඟ activity එක බලන්න. Let's have some tea. අපි තේ බොමු. Venerable Nanda was doing his homework for some time.
Nanda Hamdru was doing his homework. ගෙදර වැඩ කරගෙන හිටියත් for some time. ටික වෙලාවක්. He wanted some tea. ඔහුට ටිකක් තේ ටිකක් අවශ්‍ය වුණා. He goes to Venerable Rahula's room. He goes to Venerable Rahula's room. Rahula Hamduranga room එකට ගියා. He knocks on the door. Knocks on the door. දොරට තට්ටු කළා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න අතර වෙන දෙබස. කොහමද? Venerable Rahula. Who is there? Come in. Now it's a good quality of course right before entering a room. Room එකට යන්න කලින් අපි දොරට තට්ටු කරන්න ඕනේ. It's a good manner. හොඳ manner එකක් නේද? එතකොට මෙයා තට්ටු කරාම එතකොට හාමුදුරු රාහුල හාමුදුරු ඇතුලේ ඉඳන් කියනවා Who is there? කවුද? Come in. එන්න ඇතුළට. එන්න කියනවා. එතකොට Venerable Nanda, what are you doing? Did you finish your maths homework? මොනවද කරන්නේ? Did you finish your maths homework? Maths homework ටික කරාද? ගෙදර වැඩ කරාද ගණන් වල? මෙයා අහනවා දැන් කාමරය ඇතුළට ගිහිල්ලා. එතකොට Venerable Rahula not yet. තව නෑ. But I did most of them. මම නමුත් කරා most of them. ගොඩක් මං කරා. ඔක්කොම ඉවර නෑ. ගොඩක් ඒවා ඉවරයි. Few sums are difficult. Few කීපයක්. Sums කියන්නේ ගණන්. Are difficult අමාරුයි. සමහර ගණන් කීපයක් අමාරුයි. But most of them are easy. වැඩි ප්‍රමාණයක්. Most of them are easy. Easy කියන්නේ lazy. What about you? වාට කොහමද? අන්න good. Then Venerable Nanda says, I only did a few. Man tikai kare. I have many more to do. මට තව ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. Then Venerable Rahula, they aren't that difficult, are they? They aren't that difficult. ඒව එච්චර අමාරු නෑ. Are they? අර අපි කලින් වීඩියෝ වලදී මම සාකච්ඡා කරා අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට නේද නැද්ද කියලා කියන්නේ. ඒවට tag questions කියලා කිව්වේ. අන්න ඒක තමයි මේ මෙතනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න they aren't. මේක negative. එහෙනම් tag එක ඇදලා තියෙන්නේ positive වලින්. Are they? එතකොට මේ Venerable Nanda, no. But some sums are a little difficult. Some මෙතන සමහර. මෙතන sums ගණන්. බලන්න spelling වෙනස් ටිකක් ශබ්දේ ටිකක් ළඟ එක වගේ කියවෙන්නේ නේද? Some sums are little difficult. පොඩ්ඩක් අමාරුයි. සමහර ගණන් ටිකක් අමාරුයි කියන එක. Then Venerable Rahula, you'll have to hurry up. ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. You don't have much time to finish them. ඔයාට වැඩි වෙලාවක් නෑ to finish them. ඒවා අවසන් කරන්න. Then Venerable Nanda, by the way, let's have some tea. ඒක නෙමෙයි. අපි තේ ටිකක් බොමුද? බලන්න ඒක කියව ලස්සන නේද? By the way, let's have some tea. අපි තේ ටිකක් බොමු. Then Venerable Rahula, why not? මොකද නැත්තේ? Sure. ඇත්තටම බොමු කියන එක. Can you bring some water please? වතුර ටිකක් ගේන්න පුළුවන්ද? එතකොට මේ නන්ද හාමුදුරුවෝ කියන okay, give me the kettle. මට කෙටල් එක දෙන්න. කේතලේ දෙන්න මං ගේන්නම් කියන එක. Now it's a nice dialogue, isn't it? Then Venerable Rahula, here you are. කේතලේ ගේන්න කිව්වම ඔන්න කේතලේ දෙනවා. Here you are. මොනවා හරි දෙන්නේ එතකොට? Here you are. මෙන්න කියන එකයි. Venerable Nanda plugs the kettle and switches it on. plug කරා kettle එක.
and switch එක on කරා. Venerable Rahul, have a biscuit. Biscuit එකක් කන්න. මොන biscuit එකකුත් දෙනවා කන්න කියලා. There is a piece of cake too. There's a piece of cake too. cake කෑල්ලකුත් තියෙනවා. දැන් biscuit cake දෙනවා තේ. Then Venerable Nanda, no, this is enough. නෑ මේ ඇති. This is enough. Enough කියන්නේ ඇති. Thank you. Then Venerable Rahul, how do you take your sugar? How do you take your sugar? කොහොමද sugar සීනි ගන්නේ? Then Venerable Nanda, like little deeds go a long way. A little sugar is better. එහිතන්දී ලස්සනම කියමනක් කියනවා මේ හාමුදුරුවෝ මොනවද? Like little deeds පුංචි පුංචි ක්‍රියා go a long way දිග ගමනක් යනවා. අපි පොඩි දෙයකින් පටන් ගන්නෙ. හොඳ දෙයක් වුණා පුංචි හොඳක් කරලා පටන් ගත්තම් ඒක දිග ගමනක් යනවා. ඒව තමයි ලොකු හොඳ කරන්නත් හේතු වෙන්නේ. ඒ වගේ a little sugar is better. A little sugar සීනි චුට්ටක් දැම්මම ඇති. ඒ කියන්නේ සීනි ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැති ඒකට කියන එක නේද? බලන්න ඒකත් ලස්සන කියවන එක කිව්වේ. Catch these words and sentences. මේ වාක්‍ය මේ sayings කියමන් try to remember මතක තියාගන්න. Now there's a small activity that is reading who are the two friends. අපි මේක දැක්ක who are the two friends? Venerable Nanda was doing his homework for some time. He wanted some tea. He goes to Venerable Rahula's room. එතකොට two friends තමයි එතකොට මේ Venerable Nanda and Venerable Rahula. මේ ඒ දෙන්න. Who are the two friends? හාමුදුරුවෝ දෙනමක්. Venerable Nanda and Venerable Rahula. Then you can write the answer. Venerable Nanda and Venerable Rahula. Then who are the two friends? යාළුවෝ දෙන්න කවුද? Venerable Nanda and Venerable Rahula. Second question. What was Venerable Nanda doing before he met Venerable Rahula? What was Venerable Nanda? Venerable Nanda doing කරමින් සිටියේ මොකද්ද? Before he met Venerable Rahula. Venerable Rahula හම්බ වෙන්න කලින්. නන්ද කරමින් සිටියේ මොකද්ද කියලා යහනේ. නන්ද හාමුදුරුවෝ කරේ. බලමු. You will have right here in this part. Who's there? Come in. Then Venerable Nanda, what are you doing? Did you finish your maths work? Maths homework? කියලා අහනවා කවුද නන්ද? අපෙන් අහන්නේ Venerable Nanda මොනවද කරමින් සිටි කියලා අහන්නේ නේද? Not yet, Venerable Rahula. Not yet, තාම නෑ. But I did most of them. Few sums are difficult, but most of them are easy. What about you? ඔයාට කොහොමද? එතකොට Venerable Nanda කියන I only did a few. මම කීපයක් විතරයි කරේ. I have many more to do. මට තව ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. නම් මෙයාත් එහෙනම් මේ ගණන් තමයි හද ඉඳලා තියෙන්නේ කියන්නේ නේද? බලමු ඉස්සරහට. They are difficult. Are they? No, but some sums are little difficult. Then we can understand here. අපිට එහෙනම් මෙතනින් පැහැදිලි මෙයාත් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? ගණන් හද ඉඳලා තියෙන්නේ. He was. Now, did you finish your homework?
homework kara homework. Maths homework. Right. We can then write he was doing maths homework or he was doing his homework. What was Venerable Nanda doing before he met Venerable Rahula? Enang, what was he doing? Doing homework. Full sentence එකම ඕනේ කෙටි උත්තරේ ඇති. He was doing homework or he was doing some maths homework එහෙම කිව්වොත් හරි. Next one, did Venerable Nanda take a piece of cake? Did Venerable Nanda හාමුදුරුව take a piece of cake? Cake කෑල්ලක් ගත්තද කියලා අහන්නේ. බලන්න මෙතන. Have a biscuit. There's a piece of cake too. Have a biscuit. biscuit එකක් ගන්න කියලා ඊට පස්සේ cake කෑල්ලකුත් තියෙනවා කිව්වා. ඒකට මෙයා කියන්නේ නන්ද හාමුදුරුව no, this is enough. නෑ මේ ඇති. ඒ කියන්නේ cake කෑල්ලක් ගත්තේ නේ biscuit එක විතරයි. එහෙනම් answer එක did Venerable Nanda take a piece of cake? Answer very simple. No. එච්චරයි. ලේසි උත්තරේ නේද? Next one. Who feels that mathematics is difficult? කාටද feels දැනෙන්නේ? Mathematics is difficult. ගණන් අමාරුයි කියලා කවුද කියන්නේ? මේ දෙන්නගෙන් බලන්න. Right here. No, but some sums are difficult. කවුද කියන්නේ? Venerable Nanda. මෙයාට they aren't difficult. Venerable Rahula කියන්නේ they aren't difficult. They aren't that difficult. ඒවා ඉච්චර අමාරු නෑ. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ Venerable Nanda කියනවා no, but some sums are little difficult. සමහර ගණන් ටිකක් අමාරුයි. එහෙනම් අමාරුයි කියන්නේ කවුද? Venerable Nanda. කවුද කියන්නේ? Venerable Nanda. Who feels that mathematics is difficult? Venerable Nanda. Question number 5. Do you know the answer to the above question? How do you know? කොහොමද ඔයාලා දන්නේ ඒ ඉහත ප්‍රශ්නයට? ඒ කියන්නේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? ඒකට use the words from the text to answer question 5. How do you know? මේ ප්‍රශ්නෙට who feels that the mathematics is difficult? ගණන් අමාරුයි කියලා කාටද දැනුනේ? කොහොමද මේක උත්තරේ ලිව්වේ? Venerable Nanda. නන්ද හාමුදුරුවන්ට තමයි අමාරුයි කිව්වේ නේද? මේකේ අහන්නේ how do you know? කොහොමද ඒක දන්නේ? The answer to the above question. Use the words from the text to answer question 5. මොනවද එහෙනම් ඒක අපි දැනගත්තේ? Let's read that sentence. අපි බලමු මේ වාක්‍යය. මෙන්න මේ වාක්‍යනේ. No, but some sums are a little difficult. Let's write it. No, but some, and it's some SUM. Some sums are a little difficult.
So we got the same sentence. අපි එතකොට මෙන්න මේ වාක්‍ය ගත්තේ. No, but some sums are little difficult. All right. So likewise, so then in this part, you learned a lot of things. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද? So, and there's a nice dialogue. In this dialogue, there are parts for you to practice for spoken. Spoken English වලට ගන්න ගොඩක් කොටස් තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මේකම ඉගෙනගෙන යමු. That is important for you. Because it's a very beautiful dialogue. අපිට අපි පන්සලේදී මේ වගේ පුංචි දෙබස් වෙනවනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ගොඩක් ඕනේ වෙන දේවල්. මේ වගේ තේ එකක් හදාගන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක බලන්න කරන කතාවල්නේ. හරිම ලේසි මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ who is there? කවුද මේ? ඇතුළට එන්න come in බලන්න මේව ගොඩක් ඕනේ වෙනවා. Practice them in your temple. පන්සලේදී අපි සහෝදර හාමුදුරුවොත් එක්ක කතා කරන්න මේවා. What are you doing? Did you finish your maths? මොනවද ඔයා කරන්නේ? maths ගණන් ටික හදුවාද? ඒ වගේ. So all these things. නෑ තවම නෑ. Not yet. බලන්න මේව ඕනි වෙනවා. I did most of them. මම ඒව ගොඩක් කරා. يعني ඔක්කොම ඉවරනේ ගොඩක් කරා. තව ටිකක් තියෙනවා. From this you can get lot of things. Few sums are difficult. කීපයක් අමාරුයි. සමහර ඒවා ලේසි. But most of them are easy. All these things are important for you to use in your day-to-day life. In class and in the temple. තමන් temple එකේදී පන්සලේදී පිරිවෙනේදී පන්තියේදී කතා කරන්න මේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. They aren't difficult and this one and you will have to hurry up ඉක්මන් කරන්න කියන ඒවා. බලන්න මේ ඔක්කොම. So take these things and try to write some more new sentences. Right? මෙන්න මේ වගේ කැලි. By the way, ඒක නෙමෙයි. අපිට ඒකක් බමුද? Let's have some tea. මේකම අපිට use කරන්න පුළුවන් නේද? So in your temple නේද? temple එකේදී හවසට එහෙම සමහරට කියන්න පුළුවන් නේද? තව හාමුදුරුවෝ by the way, let's have some. අපි කියන්නේ අපි යමක් කතා කර කර ඉන්න අතරේ මේ මාතෘකාව වෙනස් කළා ඔන්න වෙන එකකට යනකොට ඔන්න හොඳ ක්‍රමයක් by the way කියලා ඊළඟ එක. And why not? Sure. බලන්න ඒකට එකඟ වෙන ක්‍රමය. Friendly way because you are talking friends. යාළුවනේ මේ කතා කරන්නේ. Right? Can you bring some water please? වතුර ටිකක් ගේන්න පුළුවන්ද? මේවෙන් අපිට ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. Can you bring? Can you boil? Can you boil some water please? වතුර ටිකක් උණු කරන්න පුළුවන්ද? Can you bring some biscuits please? බිස්කට් ටිකක් ගේන්න පුළුවන්ද? Make some new sentences. මේවෙන් තව වාක්‍ය හදන්න. Okay, give me the kettle. Okay, give me the glass. Give me the tray. Use these things in a new way. අලුත් විදියට පාවිච්චි කරන්න. And in this part also, මෙතන. This is a very important one. යමක් දෙනකොට සමහර ටීචර් පොත ඉල්ලනවා. කොහොම දෙන්නේ නැහැ. දෙනකොට here you are කියලා දෙන්න ඕනේ. ආමෙන්න. So when somebody asks, even at an interview, සමහරට interview එකකට ගියාම සහතික ටික ඉල්ලනවා. Can I have your educational certificates? කිව්වම කොහොම දෙන්නේ නැහැ. Here you are කියලා දෙන්න ඕනේ අත් දෙකින්. That's a good way. That's a good manner. නිකම්ම දෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න here you are. ආමෙන්න කියන එකයි. Then have a biscuit. මොනවාර දෙනකොට biscuit එකක් කන්න. Have a biscuit. Have a piece of cake. දෙන්න පුළුවන්. There's a piece of cake too. මෙන්න මේ කෑල්ල too කියන්නේ මොකද? කේක් කෑල්ලකුත් තියෙනවා කියන එකයි. අන්න ඒක ගත්තේ මොකෙන්ද? too. කේක් කෑල්ලකුත් තියෙනවා. Right? Learn that pattern.
ගෙදර වැඩ ටිකකුත් තියෙනවා. There is some homework too. අන්න. There is some homework too. homework ටිකකුත් තියෙනවා. අගට to දානවා. T double O. No, this is enough. ඔන්න ඇති කියන්නේ. No, this is enough. නෑ මේ ඇති. This is important. මේ ඕනේ වෙනවා. Right for you to speak in English. Thank you. How do you take your sugar? මෙතන බලන්න ලස්සන saying එකක් කියව මේ වගේම මතක තියාගන්න. Like little deeds go a long way. A little sugar is better. Remember these things and they will be useful for you in your future. Right. So then in this dialogue then you learnt a lot of things. ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ලිව්වා. ඒ වගේම spoken English වලට ගොඩක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා නේද? Please now, by now, we have finished book 1, book 2 and book 3 also 5 units. ගොඩක් දැන් එකතු වෙලා තියෙන for your spoken English. I told you to collect them all. එකතු කරන්න මේවා. ලියන්න. Display on walls. බිත්තියේ පන්ති කාමරේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒ ටික මතක හිටිනකොට තව එකක් අලුතෙන් දාන්න. Take from these lessons. මේ පාඩම් වලින් ගන්න. Then you remember. මතක හිටිනොත් then use it in your class. පන්තියේ පාවිච්චි කරන්න. That's how you can improve. Okay, then practice all these things. I'll talk about the rest of this lesson. මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස I'll talk about it in my next video. එහෙනම් until we meet with the rest of this unit, please practice all what I said. මම මේ කියපු සියලුම දේවල් හොඳට practice කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරමු. එතික් සියලුම දෙනාට එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.